Hallo, hallo, hallo. Uh, uh, uh. So, oh. Uh, uh. Okay. Oh, Junge, Junge, bin ich halt müde. Who's there? Chill out, Razor. It's only us. You are also Knight? So, you don't know each other after all? No, this girl also red, but not so burny like other girl. This is starting to make sense. Is this the wolf boy you were talking about? Correct. His name is Razor. Help me out. With what? No time. I sent Lupa call away. People coming. Bad people. Those guys from earlier? I understand, but first, I have a few questions. I smell blood. Quick! Blood? I hope the wolves didn't attack those idiots. Na, Ryder, wie geht's? Blood droplets.
Not human blood. Wolf blood. Lupical blood. Lupa, what now? Are you gonna tell us what it means yet? Lupical is family fate gave me. When wolf accepts human as its own, or human accepts wolf, that is Lupical. Guten Abend, Alurus. Guten Abend. Da fällt mir übrigens ein, ich habe jetzt kurz vorher, bevor ich den Stream gestartet habe, 2 Commands hinzugefügt. Funktioniert das so? Oh, nicht Mob, sondern so. Und dann gibt es noch den da. Ja, natürlich. Ich kann mich zweiteilen. Siehst du nicht? Da. Ja, da ist ein Kürbis. Und wenn man genau hinguckt, der kann sogar blinzeln. Nein. Bitte. Der. Da hat einer das Shoutout-Command benutzt. Woo! Oh mein Gott. Sieht so gut aus. Sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Da fällt mir gerade ein. Ich gehe schnell was kochen und komme dann. Na dann. Gut Hunger. Da. Das muss ich kurz gucken. Ich will nur noch die wichtigsten Commands gerade bei Stream Elements lassen. Das heißt, der hier dürfte... Ja... Der hier dürfte nämlich nur noch über meinen Chatbot laufen, den ich auf meinem Rechner liegen habe. Und die Langform sollte auch funktionieren. Jawohl. Guck mal, los, ich habe mir extra die Mühe gegeben. Ich habe für dich... Ich habe für dich 2 Command-Formen eingefügt. Nur für dich. Weil ich weiß, dass du drauf stehst, die Commands zu benutzen. So, und damit einen wunderschönen guten Abend, Storfer, und hallo Norti. Ich habe zu viele Tabs offen. Ich habe gerade zu viele Tabs offen. Warte. Den kann ich schließen.
Zu viele Browser-Instanzen offen. Den da, den kann ich zumachen. Zwei für was? Nee, den Discord habe ich aktuell nur. Was? Wie? Was? Wo? Wie? Wo? Was? Was ist 2? Hä? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Oh! Alter! Mann. Vor was sollen 2 da sein? Oh. Danke, dass ihr so mit so wertvollem Material so pfleglich umgeht. Sounds like gibberish to me. Da fällt mir ein, eventuell sollte ich die Infos zum 24-Stunden-Stream dann auch anpinnen. Einmal festtackern. So, ich glaube, jetzt dürfte ich tatsächlich alles gemacht haben, was ich eigentlich vorm Stream gemacht haben wollte. Deswegen können wir uns jetzt auf die Story konzentrieren. That's strange. Where does the word come from? Surely it wasn't made up by the wolves. It's just the name he gave. Who's he? Guardian of this land. Wouldn't that be Barbados, though? He is the ruler of Mondstadt. Enough! Another clue. Follow me. Hey, wait! This is your chance to prove your innocence! He's already gone. Ach, jetzt weiß ich auch, was Norti mit gibt's auch 2 von gemeint hat. Ja, von dem Discord-Command gibt's auch 2 Stück. Einmal kurz, einmal die Kurzform und einmal die Langform. Ich schwör, hallo? Ich denk doch mit. Swingblade!
Loot, Loot, A Loot, reward on Loot. the road. Sehr viel mehr Loot. Oh. Swing blade. Swing blade. Come a little closer. I'll keep this close. Loot, 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 Loot. Loot, da, Loot. Nice. This is him. We find his blood. Bad. How terrible! I do agree that it's awful, but that doesn't change the fact that We didn't attack village. Not us. A black wolf and his pack. Not from here. They tried to take over land. They broke the code. Whose code? Guardian of this land. that's now the second time you've brought that up. Tell us who that is. I take Lupa call further in. Follow me. Maybe you see. Naja, ich werde weiter. Also, ich habe zumindest jetzt da aktuell ist mein Ziel in Genshin so weit zu spielen, bis ich mit der aktuell verfügbaren Story fertig bin. Und dann halt quasi immer, wenn ein Story-Update kommt, die Story zu spielen. Und sollte irgendwie ein
besonderes Event sein, dann vielleicht auch nochmal. Windblade. A reward on the road. Ich finde die Story halt nicht schlecht von dem Spiel. Also sie ist halt wirklich nicht schlecht, deswegen Wow, these will come in handy. na, ich weiß tatsächlich noch nicht, wie lange das mit der Story dauern wird. Die Story ist auch gut. Halt nur reden die länger wie Mütter beim Einkaufen. Wie Mütter, die beim Einkaufen eine alte Freundin treffen. Oh. Ich kann das auch ganz gut mit meinen Freunden. Wir sind jetzt... Also wir treffen uns halt so gut wie gar nicht in Person. Whoa, if that one from earlier was 2 meters high, imagine how high this one must be. Wir treffen uns halt so gut wie gar nicht in Persona. Und wenn wir uns halt treffen, ist da halt erstmal ordentlich Talk angesagt. Bei 90% der Zeit hören wir uns über Discord oder Teamspeak. Und da wird dann meistens nur über Spiele, die wir gerade zusammen spielen, geredet. Und ja. Naja, die Story ist wirklich gut und ich lasse mich ablenken bei von jedem kleinen Scheiß. Das ist das ist mein größter Schwachpunkt, dass ich mich von jedem Scheiß ablenken lasse. Aber es gibt so viel zu looten und ich bin halt so ein Looter King quasi. Sobald es irgendwas zu looten gibt, ich bin da. Also ich meine, ich habe mit Freunden zusammen Borderlands 3 gespielt, die Story. Und naja, Kampf war 3/4 rum und ich fange erstmal an zu looten. Help me. Collect these. Aren't those wolf hook seeds? Crush them. Put on wound. Bleeding stop. It's true. Wolf hook seeds have a liquid coating that not only functions as a mild painkiller, but also has a hemostatic effect. I read that in a book. Why? I have no idea. Hooks help seeds move. Liquid stops pain and bleeding.
animal doesn't feel hooks. They take seeds far away. Purple teacher told me so. I stay here. Take care of this one. I answer Red Girl's questions. Right, and if that lot does come back, I doubt they will try their luck against a member of the Knights of Favonius. Your wolf friend is not clear of my suspicion just yet, but we'll still need to fetch those seeds. We're back! Have we got enough? Yes, enough. Razor was just telling me about the Wolven Code of Conduct. Mind-blowing stuff. Thank you. We've looked everywhere and haven't seen any other wolves. Yep, that's wolves for you. The one we managed to capture must have been sick or something. What are you doing here? Revenge. It's him! The one who was raised by wolves! Huh? So, it was you! I should have known wolves aren't smart enough to be behind this. I can't believe you would help wolves plot against humans! They throw you some scraps and you treat them like kin? Have you forgotten what you are? Enough! Yeah! You can't talk about Razor like that! The Knights of Favonius are gonna let this guy off? We did not raid village. What is this disturbance to which I awaken? This is no offering to Boreas. Not only do you come for my kind, so too do you fail to recognize your own transgression. Please, come. You seek to protect these outsiders, Razor. You cannot tame my fury. You must clear their name with your sword. What your humans have taught you. Steal. Nein! Autsch! Wie funktioniert das hier eigentlich auch? Oh ja, funktioniert. Perfekt. Oh. You're in for a little shock. Ich muss mehr dodgen. As a dutiful maid would. I must leave no stone unturned. Someone needs to
assistance. Oh, wie gut ist denn die Musik? Bam, 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 bam. That's cheating. Ah, Leave it all to me. Not so hard. oh, keine gute Idee. Autsch. So, jetzt will ich schon mal kurz nebenbei ein bisschen auf den Chat eingehen. Bam, 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 bam. Was sind deine favorisierten Charaktere bisher? Storytechnisch oder meinst du jetzt spielbare Charaktere bisher? So, dann. Hallo, LA. Bam, 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 bam. Razor. Nice. Warum ich mir keine Emotes mache? Ich glaube, Emotes kannst du erst ab Affiliate machen und Affiliate ist bei mir noch nicht drin. Also theoretisch schon, aber theoretisch ist es drin, praktisch ist es halt noch nicht drin. Und willkommen zurück, Storfer. You're in for a little shock. Achso, dich hab ich auch noch. Der immer noch an dem scheiß Teil, was ich... Please, calm. It's just like he said. An outside wolf pack coming in and breaking the rules. They will reap what they have sown. But Razor, you must not get involved. This is for the wolves to settle between themselves. You fight not with claws, but with the sword. You strike not with teeth, but with lightning. You are human, Razor. I am not like them. I don't belong. You are no wolf. This is a matter for the wolves, and the wolves alone. And you are Razor's Lupercal amongst humans. Your nobility stands out against others of your kind.
If you ever wish, you may train with me. I have nothing further to say. May we meet again, Razor and company. Hey, Razor, what's that look for? Why don't you come to the city for a few days? Yeah, you have a friend in Mondstadt anyway, right? You know, that red Bernie friend of yours? You're not safe in the wild anymore, but I know that you don't want to hurt them. I'm fine. Don't worry. But I'm not city human. But also, not wolf. Thank you, traveler. Paimon and other red girl. Hey, we've been with you all this time, and you still don't even know my name? Goodbye. So, Papa. Oh. Nee, heute kein Kunst. Tut mir leid, Jan, aber heute kein Kunst. Hallo Nagi, guten Abend. Hallo, hallöle. So, woran hängt's jetzt mit Affiliate? Immer noch am Personalausweis. Ma. Es hängt am Personalausweis, dann hängt es am Gewerbe und dann hängt es an der Bearbeitungszeit, bis das Gewerbe angemeldet ist. Und dann hängt es von der Bearbeitungszeit. Und dann hängt es an der Bearbeitungszeit vom Finanzamt, bis ich die Steuernummer für das Gewerbe bekomme. Und dann, wenn ich die Steuernummer fürs Gewerbe habe, kann ich quasi die das Steuerinterview machen von Amazon, BZW, Twitch, damit ich dann Affiliate freigeschaltet kriege. Ja, und welche Steuernummer soll ich angeben, damit ich das machen kann? Meine private oder was? Ja, könnte ich machen, aber ich hatte eigentlich vor, Twitch und privat so weit wie möglich zu trennen. Na, scheinbar ist das aktuell nicht möglich. Ja, was kann man hier denn alles sammeln? Uff.
wunderschönen guten Abend, Kalium. Halli, hallo, hallöle. Grüß Gott, servus und moin moin. Wie war der Tag? Wie ist dein Abend? Erzähl. Jetzt sofort und auf der Stelle. Ist das schon wieder Ding? Ja, diese Zeit. Jeden Tag diese Zeitherausforderung macht aber auch schon keinen Spaß mehr. Wo ist sie denn? Da oben. Naja, er war halt und ist fast vorbei. Okay. Oh, 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 mein Ausdauer ist diesmal am Arsch. Autsch. Aber reicht trotzdem, zeittechnisch. Mann, ich bekomme gerade aufs Gesicht im Valorant. Hab's auch erst heute installiert. Oh ja. Ich glaube, ich habe 3 Runden Valorant gespielt und hätte fast die Hälfte von meinem PC-Equipment kaputt gemacht. Also ich habe seitdem ich Windows mal irgendwann in der Zwischenzeit neu installieren musste, nicht mehr installiert, weil es sich für mein vertragbares Verhältnis zu hart ins System reinkräbt. Der Anti-Cheat von Riot. Ja, wenn ich mich recht entsinne, hat Valorant kein Skill-Based Matchmaking, was quasi dafür sorgt, dass du mit jedem in der Lobby landen kannst. Da kannst du mit dem
Da kannst du mit dem größten Dreihard in der Lobby kommen. Und auch mit dem besten, mit dem schlimmsten Noob. Oder du landest bei Leuten, mit Leuten in der Lobby, die annähernd gleich spielen wie du. Dann hast du natürlich Glück. Not so hard. I'll race you there. Komm runter vom Baum. Sag mal, runter von dir. Na endlich. So. Heute ist Albedos Geburtstag. I got the mail when I started the game. Wer ist denn Albedo? Ich glaube, den Namen habe ich schon gehört, storytechnisch, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mir den Namen gerade nicht mit einer Figur zuordnen. Ich glaube, den Namen habe ich schon gehört.
Warum sind das bisher eigentlich jedes Mal dieselben Daily Quests, die ich hier bekomme? Das Spiel hat so viel Story und sowas und dann sind die Daily Quests einfach jedes Mal dieselben? Ja. Wie? Ja. Was? Ja. Habe ich eigentlich wieder welche gesammelt? Oh ja, habe ich. Da fällt mir ein, ich habe für heute noch gar kein Haltritt gehört. Wie 18? Wie, weil ich es gelöscht habe? Ich habe den nicht rausgenommen. Ja, ich merk's, wie du die 18 magst. Nerd, nerd. Windblade! Come a little close. So, jetzt wüsste ich noch. Das war's? Das war's? Gut, hauen wir die Belohnungen ab.
Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Ach, da hauen sie auch ab. Wie zur Hölle soll das funktionieren, dass ich diese sehr netten Tauben da abgeballert kriege? Damit ich an das Fleisch drankomme. Ich will das Fleisch! Mann. Ich will doch nur ein bisschen Fleisch. Aber einen Schluck trinken könnte ich trotzdem mal. Jetzt habe ich auch mal wieder was zu trinken bei mir im Haus, also kann ich es auch tun. Oh. So, you've got a taste for adventure too, huh? I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh. It's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. It's the tale of the Dark Knight hero. Huh? Did the bartender just say something? You weren't even listening? Anyway, the Dark Knight hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many.
I would happily take that as proof of his existence. I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Perhaps that's why he only appears at night. Nevertheless, the sightings confirm that the Dark Knight hero is more than just a groundless rumor. Anyway, that's more or less everything I know. If you want to know more, ask around in the plaza. I need to serve some customers. Dark Knight hero. Seems like your standard cookie-cutter urban legend. But just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. Boah, ich weiß gerade nicht, wie ich meine Beine positionieren soll, ohne dass meine Füße wehtun. Das ist gerade richtig scheiße. You want to find out about the Dark Knight hero? Look no further. It's me. I am the Dark Knight hero. You're right, I'm not. I was joking. Jokes aside, I do think that the Dark Knight hero and I have one thing in common. What's that? It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice, keeping Mondstadt safe. Wow, so you're a nocturnal vigilante too? No, I just mean he must be seriously rich. Why is that? People only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material wealth. It's the same in every hero story, isn't it? No, it's nothing like that. I just have too much time on my hands these days. Same difference. You are the boss of the Cat's Tail after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. They must know something. You want to know about him? In fact, I'm one of the few who has seen him with my own two eyes. Great! This is the guy we need to talk to. So, just who is the Dark Knight hero? Whoa, slow down. Let me start from the beginning. Well, I was patrolling one night when suddenly I heard something. I rushed over to check it out. Gute Nacht, Ryder. Erhol dich gut und ich wünsche dir einen schönen Abend. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good.
so I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard. That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys must have felt like a living nightmare. Wow. Guess what I did next? I wasn't the bad guy. Why would I need to run away? Still, I did leave the scene. I didn't want to be a nuisance to the Dark Knight hero. So instead, I headed to the Knights of Favonius's residence. Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. But it seems I was wrong. I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Favonius after all? Yes. But I just can't understand. Why would someone like that not want to join the Knights? I'm sure they would warmly welcome someone of his abilities. So, the point you're trying to make is you don't know who the Dark Knight hero is either? Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time you rescued her. Warum habe ich das Gefühl, dass diese Quest so eine Art Schnitzeljagd wird? Renne von dem Ort zu dem Ort, zu dem Ort, zu dem Ort. Moon pie. That's what I'll make tonight. Meine Füße bringen mich gerade um. Ich habe echt keinen Bock mehr. What's wrong with me? Why can't I get him out of my mind? Hello? We'd like to ask you about the Dark Knight hero. My hero? Oh, sorry. Just hearing his name gets me lost in thought. Hang on. How did you know who I was talking about? Is it that obvious? Oh no. What am I going to do if Master Diluc ever finds out? Huh? What's Diluc got to do with this? Well, I guess I might as well spill the beans then. I used to think Diluc was the one for me. But ever since the time I was rescued by the Dark Knight hero, I just don't know anymore. Wowee! You saw the Dark Knight hero? For real? What's he like? It all happened so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire, but I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. That I really do not know. Guten Abend, Jojo. Guten Abend. Halli, hallo, hallöle. Perhaps it was fate? Hm. You know, when you meet someone and it feels like you've known them your whole life. Okay then. Well, thanks for the intel, Donna. See you around.
So, based on what we know so far... all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the knights. Nope, still no idea. But we already asked so many people. Guess we gotta see for ourselves. Let's take a look around the city at nighttime. If we're lucky, we just might bump into him. It's getting dark. Let's stick around Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero. So, ich bin mal ganz kurz in einer klitzekleinen Pause. Also, bis gleich. So, wieder da, wieder da.
After managing to steer clear of the guards' patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Dark Knight Hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with that. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight Hero. I do not concern myself with idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight Hero of Mondstadt! We solved it! Now then, Mr. Dark Knight Hero. Please stop calling me that. Seriously, it makes me uncomfortable. Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original. Like... Captain Pie... Pie? Captain Pyro! Tell us, Captain Pyro, what happened here today? It was the Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some initial reconnaissance. Considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions, their persistence is unusual. I assume so, unless you're aware of any other Dark Knight heroes around these parts. The Knights are, for the most part, an utterly incompetent bunch. I cannot trust them to take this matter over. That's not my point. I'm not doing this to impress anyone. Well, I hope this conversation has been of service to you, because I would like to ask for a favor in return. Oh? What is it, Master D-Luke? Your wish is our command! You must keep my identity a secret. Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. What's that sound? Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. Remember, don't tell a soul. Hey! You're just gonna leave us like this? Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. Did you see anything out of the ordinary? Nope. Nuh-uh. Not here. Nothing. Zilch. Unless you're looking for the Dark Knight Hero, in which case... The Dark Knight Hero? You saw him? Oh, the Dark Knight Hero is, her!
You! The hero who safeguards Mondstadt from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. It's nothing. Really, you're too kind. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Dark Knight hero long before you ever arrived here. Oh, Why would you lie to me about that? Never mind. You don't seem like bad folks. But I do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight hero situation in more detail. You know, some things are best not discussed in public. Duty calls. I must be going. Stay safe, traveler. seems like Huffman has something he really wants to say to you about the Dark Knight hero. Better head over to the Knights of Favonius and see if you can find him. Nice, ich kann die Hauptquest weitermachen. Bin jetzt Level 23. Ja! Endlich! Ich kann wieder an der Hauptquest weitermachen. Oh, it's you two. Thank you for coming. So, the Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with me? Ah, yes, of course I should fill you in first. Apologies for my appalling lapse of etiquette. The situation is... Here, take a look at this. Jeez, what horrible handwriting! Lilith muss Artefakte farmen. Die Dinger kann man farmen. Achso, das ist wie ein Honkai, wo du dann irgendwie so eine spezielle... keine Ahnung, wie heißt das hier? Sphäre oder sowas machen musst? Wo du das dann gedroppt kriegst mit einer Wahrscheinlichkeit von gefühlt 0. Weil du alles andere gedroppt kriegst, außer das, was du eigentlich brauchst. Let me take a closer look. Huh? Some parts of this seem to be complete gibberish. Fühle ich. Ich habe in Honkai für Kafka die Relikte gesammelt. Ich habe alles gekriegt. Alles. In 600-facher Ausführung. Nur das Zeug für Kafka. Mit den Stats, wie ich es brauche. Habe ich von jedem Teil genau 1. Was ist denn FR? Hä? Das ist eine Abkürzung, die mir nicht geläufig ist. Erklär, bitte. Was heißt FR? Ach so. Okay.
Ja, ich habe eine Ewigkeit dran gesessen, Kafka die Relikte dafür zu sammeln. Und hab's ja relativ früh, als der Banner raus war, also kam er erst kürzlich raus, der Kafka-Banner. Also, ich glaube, Reroll heißt das, glaube ich, weil so wie ich es verstanden habe, gab es ja schon mal Kafka. Und hab's halt relativ früh bekommen, aber ich habe halt die ganze Zeit danach dran gesessen und habe die verdammten Relikte gesammelt. Ich habe sie, glaube ich, bevor ich mit dem Genshin Streamen angefangen hatte, habe ich sie dann endgültig mal auf ein Level gekriegt, mit der ich ordentlich kämpfen kann. Ordentlich kämpfen kann mit Kafka. Indeed. Although this is written in the common tongue, it appears that a cipher has been used in many places. Nevertheless, one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight hero. Does that mean the bad guys want the Dark Knight hero to go away forever and ever? Something like that. Thus, we are hoping to contact him as soon as possible so that we can attempt to coordinate a response. After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight hero himself. It impacts the entire city of Mondstadt. If you find out anything at all, come and find me. A war declaration sent by the Abyss Order? This is not good news at all for Master Diluc. Quick, we should go tell him right away! Ich habe, glaube nur 2 Charas, die ich so lassen würde, wie sie sind. Bei anderen denke ich mir, ja, könnte besser sein. Rennen wir jetzt von Genshin oder von Honkai? Nur um auf einer Kontextebene zu bleiben. Gut, bei Genshin kann ich ja nicht mitreden, da habe ich null Plan. In Genshin bin ich so planlos unterwegs, wie ich sonst so auf der Baustelle unterwegs bin, wenn ich verstehen soll, was die Subunternehmer gemacht haben und ich nach 2 Stunden immer noch nicht verstehe, was sie getan haben.
Ich wollte... Habe ich jetzt... Ist das Teil von der... Habe ich jetzt eine Nebenquest angenommen? Ich habe eine Nebenquest angenommen, ohne... Oh. Okay. Dann schieben wir jetzt die Nebenquest dazu. Ihr habt den Text nicht gelesen. Aber ich weiß, dass es hier ganz viele Sachen gibt zum Einsacken. Also wird jetzt hier erstmal gelootet. Loot, 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 loot. Loot, 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 loot. Da ist ja noch eine Quest. Master D-Luke! Just now, we were at the Knights of Favonius, and... I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm aware of it, though I appreciate you for taking the trouble to come all this way. What? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. Great! So, what's the plan, Master D-Luke? I'm open to suggestions. That would be tantamount to handing this over to the Knights. Had they been worthy of this task to begin with, things would never have escalated to this point. In any case, circumstances are not dire enough to warrant me going into hiding and leaving the Knights to deal with the consequences. Ooh, the Abyss Order has really dealt you a tough hand this time. What a sneaky little bunch those guys are. There is a way, but for it to work, I need some more information. Specifically, I need to decipher the obscured portions of the Abyss Order's war declaration. Obscured portions? You mean the bits Paimon can't read? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order, used to spread messages within the organization. It's not simply a war declaration, but also a notification to their own. When you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other. And since I've been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Wow, seems like it takes a lot of brains to be a superhero, huh?
I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. So what are we gonna do about the intel that's written in gibberish then? How do we un-gibberishify it? Simple. When you don't understand something, you ask. I've already tracked down one of their strongholds. If you're interested, feel free to come along.
This is the place. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp out. Come on. There's no time to lose. Das kommt mir so unfassbar bekannt vor. Ich glaube, hier stand ich mal und hab's so glaube ich, habe ich schon über, wie heißt es, Lisa gestanden. Relativ am Anfang von der Story.
So viel mehr Loot. Someone needs assistance. Go, Barrett Buddy! No one escapes my sights! Try not to enjoy this too much. That's cheating! Ach, ihn habe ich auch noch dabei. Ich vergesse das immer, dass ich bei sowas extra Personen dabei habe. How did you find me here, Favonian scum? I am no knight of Favonius. Now start talking. Your plan, what is it? I see you received our letter. But if you think I'm going to let you in on our secrets, I'm afraid you're quite mistaken. You appear to have misunderstood the situation you're in. Did you just use a pyrovision to shoot fire from your hands? Ah, it burns! Let's see how long it takes for you to crack. Stop! Stop! Please! Pain! I beg you! Make it stop! I'll talk. I'll talk. Ow, ow, ow! Please! Stop! I'll tell you everything. Disorder. We've amassed a force bound by a shared hatred for the Dark Knight hero. They will march on the Mondstadt city gates at 10 p.m. tomorrow night.
That's everything I know. Please, don't make me suffer those flames again. That's it? Well, I doubt you'd be foolish enough to keep anything else hidden. I'll catch up. Now that I have the information I need, I must prepare. I would be grateful if you could keep me updated on how the Knights of Favonius respond to this matter. Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc, sir. Why are you acting so strange all of a sudden? In light of what just went down here a moment ago, Master Diluc has officially reached #1 on Paimon's people not to tick off under any circumstances list. If we do not make contact with the Dark Knight hero soon... Ah, it's you two. I must admit, this issue of the Dark Knight hero is proving to be something of a headache. We've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it is? No, that would send a signal that the Knights are in favor of the Dark Knight's hero's continued presence in our city, which we are not. Encouraging this kind of individual heroism undermines the Knight's authority. Oh, well, what's the plan then? Find out the Dark Knight hero's true identity and offer him our protection. Protection? He seems to be doing just fine without your protection so far, you know. Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this matter. You aren't gonna let the Dark Knight hero be all heroic and stuff? Why not? Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. Secondly, the Abyss Order have no mercy in their hearts. If anything happened to the Dark Knight hero, it would only serve to further their nefarious ambitions. Gosh, Paimon never knew the life of a knight involved so much untold anguish before. But none of this will work if we don't establish the Dark Knight hero's true identity in time. There's no need to despair, Huffman. Just follow my plan, and everything will be fine. Ah, Captain Kaya. Lately, Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? Yes, Captain Kaya. But does that mean that Master Diluc is the Dark Knight hero? Who knows? It's just a hunch.
I've been known to be wrong on occasion. Wow. Paimon feels we saw a whole new side of the Knights of Favonius today. But Paimon doesn't understand. How is Kaya so sure he knows who the Dark Knight hero is? We need to get to the winery and tell Master Diluc as soon as Paimonly possible. So, mit diesem Ausblick auf die Stadt machen wir für heute Schluss. Denn ich bin extremst müde gerade. Oh, da ist auch ein Erfolg. Den hole ich auch noch ab. Sammle die ganze Reihe Herz der Quelle. Nice. Beim Looten einen Erfolg gesammelt. So muss das. Ja, na wie gesagt, damit mache ich dann für heute. Ah gut, Timmy kommt noch rein, also doch kein Feierabend für heute. Hallo Timmy oder Bamiona, einen von beiden. Irgendeiner von euch beiden wird sein. Glaube ich, denke ich. Ich gehe mal vorbei im Haus. Beide. Also, okay. Timmy reicht mir auch aus. Da, dann. Ich bin ja meine so. Da. Aber weil wir auch schon mal in der Stadt aufgehört. Da. Wir hören beim Wein gut auf. Heute. Mal gucken, vielleicht komme ich ja sogar irgendwie aufs Dach vom Weingut. Dann können wir von dort aus beenden. Und hier liegt noch ein Buch rum zum Looten. Loot. Ooh, wonderful. Hier komme ich nicht aufs Dach hoch. Das hat überall so einen Vorsprung, oder? Das ist doch scheiße.
Da komme ich, glaube ich, aufs Dach drauf. Ich brauche 7 TV im Chat. Ist das nicht quasi wie Better Twitch TV? Brauche ich gleich 2 Varianten davon? Ich glaube, ich war schon mal auf dem Dach vom Weingut. Aber ich bin mir nicht sicher. Na, ist das nicht Ansichtssache, was besser ist? Oder ist das faktisch belegt, dass es besser ist? Du hast bei 7 TV mehr Möglichkeiten und mehr freie Slots. Freie Slots für eigene Emotes oder was? Und so Dinger. Das triggert mich jetzt hart, dass da unten dieser goldene Coin rumliegt. Ja, da muss ich schon wieder den ganzen Weg aufs Dach klettern. Aber der Loot Golem holt sich jetzt sein Loot ab. So, jetzt geht's wieder aufs Dach hoch. So, und mit diesem Blick machen wir jetzt dann für heute Feierabend. So, einmal ein schönes Bild gemacht